Muy bien, sí, yo te aviso. Pues buenos días, comenzamos una mañana maratoniana, como casi todo el Congreso. En lo que toca a las ponencias plenarias va a ser un rock and roll, vamos a dejarlo así. Y tenemos como primer invitado a Anxo, un muy querido colega de hace muchísimos años, una persona muy cercana a la Universidad de Granada, al grupo de teoría de la literatura y literatura comparada, profesor visitante del máster en estudios literarios y teatrales de la Universidad de Granada, catedrático en teoría literaria y literatura comparada de la Universidad de Santiago de Compostela y uno de los autores más prolíficos y más estimulantes siempre de ese territorio que también cultivamos en Granada, que son los estudios culturales y los estudios de medios comparados. Él es una de las grandes autoridades en estudios del teatro, fundamentalmente, pero también en relación a la literatura, por supuesto, y al cine, ¿no? Su libro El teatro en el cine, por citar uno de los títulos más leídos y citados por nosotros, es una referencia absoluta. Quiero también terminar esta pequeña presentación destacando su labor como coordinador de proyectos de investigación desde el grupo Performa en la Universidad de Santiago, grupo al que pertenecen varios de los investigadores de FIC-TRANS. Es decir, la relación que hay entre Performa y FIC-TRANS no es habitual. Venimos colaborando desde proyectos anteriores y hay veces que incluso organizamos workshops y seminarios conjuntamente, ¿no? Esto no es fácil de encontrar y en ese sentido la colaboración con Performa es fundamental. En el último año, después del proyecto Performa, el teatro fuera del teatro, y estamos en Performa 2, si no recuerdo mal. ¿Tres ya? Después Performa 2 fue Metamorfosis del espectador y el tercer proyecto del grupo es sobre el no actor o la no actriz. Y de eso es de lo que nos va a hablar hoy Anxo ABUÍN. Tienes la palabra cuando quieras. Bienvenido, Anxo. Solo en parte voy a hablar del no actor. En realidad, el punto de partida de este trabajo fue el conocimiento de un documental animado del año 24, que es Grand Theft Hamlet, que quizás es una película que conozcan, y a partir de ahí, pues lo que me ha salido es un pequeño recorrido por los documentales animados o la animación documental en los últimos años, mucho más visible desde la pandemia, ¿no? Por motivos que espero que se vean en mi exposición. Como han demostrado los trabajos imprescindibles de Nea Ehrlich, ahí ven quizás el más conocido, nadie puede dudar del peso creciente de la no ficción animada en el ecosistema audiovisual más actual, en un auge propiciado seguramente en el contexto de un proceso más amplio de virtualización de la existencia humana por la democratización de los dispositivos tecnológicos de producción y composición de imágenes, pero también por la expansión en los últimos años de una cultura documental que cuestiona de múltiples modos las ideas de verdad, posverdad o de veracidad. En Animating Truth, su principal aportación, Ehrlich insiste en la credibilidad de un medio que normalmente asociamos con la falta de seriedad discursiva, la animación, y la carencia de realismo, o con contenidos fantásticos e infantiles, especialmente este auge en un momento en el que se ha neutralizado casi por completo la distinción entre lo físico y lo digital. Estamos en la era de lo digital, como lo denomina la propia Ehrlich, un neologismo, creo yo, interesante, un neologismo que propone en el año 24, o en el que vivimos en una realidad mixta entre lo virtual, la proliferación de las pantallas y el imperio de las redes sociales y lo puramente material. Hace no mucho tiempo presentaba aquí un trabajo sobre el teatro en el periodo del COVID y, bueno, muchas de las conclusiones que presento en este trabajo también estaban en
el que leía hace un año aquí en Granada. La prolífica historia de los documentales animados, que se remonta a las primeras décadas del siglo XX y se vincula muy pronto con objetivos muy delimitados ideológicamente, periodísticos, militares o publicitarios, por ejemplo, en este documental animado, que algunos no consideran documental animado, pero que suele presentarse, por ejemplo, en la historia del documental animado de Cristina Formenti como el origen es el hundimiento del barco Lusitania. A pesar de que es de esa prolífica historia, en los últimos años, en los últimos 20 años, este medio ha sido tan dinámico, ha sido muy dinámico, polimórfico y efectivo. Sin duda, este apogeo, bueno, este es el libro de Formenti, este apogeo queda acreditado por el éxito de filmes más o menos recientes como Balls with Bashir, de Ari Folman, año 2008, nominado al Oscar a la mejor película extranjera y ganador del Globo de Oro, una película realizada a partir de los testimonios de algunos soldados de la guerra del Líbano, cuya premisa inspiradora, vinculada con la petición de uno de los personajes que se entrevista en esta película, era precisamente draw but don't film, dibuja pero no filmes. O Second Bodies, esta es una imagen también de esta película que tuvo, yo creo que, una acogida muy importante. Second Bodies, de Sandra Danilovich, año 2009, que abordaba las relaciones entre el cuerpo y la identidad en el entorno digital del videojuego Second Life. Y esta película sirve de punto de partida para algunas que veremos luego. Tower, de Kate Weiland, del año 16, una obra sobre la matanza de la Universidad de Texas en 1966. O, por último, Another Planet, de Amir Jadvid, 2017, que explicaba los fenómenos de virtualización, digamos, dentro del campo de concentración de Auschwitz, ¿no? O incluso otra película muy interesante, que es Flea, de Jonas Pocher Rasmussen, del año 21, que da cuenta de la dura experiencia de las personas refugiadas en Dinamarca a través de sus testimonios. La verdad es que todos estos documentales se mueven, si seguimos las clasificaciones habituales, entre lo expositivo, porque digamos que el dispositivo que más predomina es la entrevista, y lo performativo, ¿no? Porque hay también una presencia de los creadores dentro de las propias películas, si seguimos esa clasificación tan conocida. La artificialidad del medio, su naturaleza disruptiva desde el punto de vista de la no mímesis fotorrealista, sirve hoy, y no deja de ser paradójico, para adentrarse en las fronteras de lo real, justamente cuando nuestro acercamiento al mundo está condicionado por la falsedad del Photoshop o los deepfakes multiplicados hasta la saturación, la inteligencia artificial, como ha señalado la propia Ehrlich. La animación se ha vuelto tan real como cualquier otra imagen, lo que facilita su aceptación como creíble. A lo que se ha venido a añadir la posibilidad de llenar los vacíos dejados por los omnipresentes dispositivos de grabación y vigilancia en esta época de sobreinformación. La animación documental se ha vuelto así un medio proclive a desvelar las verdades ocultas, a mostrar lo que no se quiere ver, a dar voz a los que, alejados del foco mediático de atención audiovisual, no la tienen. Este empleo de la animación documental como forma de interrogarse sobre la relación perceptiva y socializada con la realidad, conforme a aquella célebre afirmación de John Grierson, muy clásica, según la cual un filme documental implica siempre el tratamiento creativo de la realidad, se ha visto considerablemente potenciado en la crisis de la pandemia de la COVID-19, con resultados de alcance muy variable. Al menos 2 filmes concebidos en este periodo de confinamiento han obtenido un meritorio impacto desde el punto de vista de la recepción crítica. Bueno, estas son algunas películas españolas que encajarían también en este formato, pero no me voy a ocupar de ellas porque voy a centrarme en otras que me parecen más interesantes, ¿no? Porque están centradas precisamente en ese periodo. We Met in Virtual Reality, de Joy Hunting, del año 2022, y Grand Theft Hamlet, del año 24,
Ambas películas pueden entenderse como modelos de machinima que documentan y archivan una actividad determinada de usuarios de videojuegos forjados con el objetivo de crear mundos virtuales, ¿no? De ahí viene el título que proviene de la escena segunda del segundo acto de Hamlet, el título de mi presentación, de Player is the Thing. En realidad la cita es de Play is the Thing, que pronuncia Hamlet ante la reacción de su tío por la obra que se acaba de representar en Palacio, ¿no? En los dos casos se trata, además, de capturar directamente el proceso de juego y de simulación lúdica, suprimiendo, como es obvio, su carácter interactivo y multilineal para adaptarse a la medialidad convencional cinematográfica. Las dos muestras remiten a las prácticas de los juegos multiplayer online que recrean virtualmente espacios físicos para la interacción de usuarios de todo el planeta, representados por sus correspondientes avatares o sus autorrepresentaciones digitales. Cada jugador dispone en las dos películas de una identidad ficcionalizada. De este modo, los avatares pueden ser identificados como yoes customizados, en ocasiones idealizados según las necesidades específicas de cada usuario. Al mismo tiempo, como veremos, ambos filmes se basan en juegos que presentan singularidades bastante obvias. VRChat, el videojuego que sirve de punto de partida para We Met in Virtual Reality, está orientado a la socialización y, por tanto, la avatarización, o como algunos han llamado también la marionetización, ¿no?, de los personajes, tiene efectos y funciona intersubjetivamente. En Grand Theft Hamlet, que remite al videojuego casi homónimo, que conocemos todos, el Grand Theft Auto, despliega en principio un abanico casi limitado de tareas específicas que incluyen fundamentalmente las persecuciones en coches y, por qué no decirlo así de manera directa, el asesinato de otros jugadores. Bueno, esta es la primera película, algunas imágenes. Después sí tenemos, porque tenía aquí un enlace pero no va a funcionar porque lo hemos cambiado. Los dos ejemplos son profundamente transmediales. La película de Joe Hunting es un documental grabado dentro del universo de VRChat a través de una cámara nativa y de una extensión VRC Lens que permitía añadir con fluidez enfoques cinematográficos variados. En él se cuentan en paralelo tres historias que suceden en los espacios de socialización del videojuego. La primera se centra en Helping Hands, una comunidad para el aprendizaje del lenguaje de signos, y en Jenny y Ray, dos de sus profesoras. La segunda narra el amor de Taz Bunny, profesora de danza de vientre en el videojuego, y Toaster, un usuario que ha superado su ansiedad y su mutismo selectivo, porque nunca antes había había utilizado el micrófono dentro de ninguna comunidad virtual, y ha conseguido por fin interactuar verbalmente con otros jugadores. La última relata las relaciones de Is Your Boy y Dragonheart, administradores del Club Zodiac, dos avatares que han huido de sus problemas familiares a través de la plataforma y que llegan a casarse en un acto virtual de buscada intensidad romántica. Los documentales animados son un vehículo necesario para contar historias difíciles de filmar o cuando se les quiere otorgar un valor simbólico alrededor de un tema determinado, exponiendo ideas, emociones o perspectivas complejas. El potencial creativo del medio tiene que ver directamente con la dialéctica entre actuación y no actuación, pues por un lado es evidente que puede haber elementos teatrales implícitos, personaje, rol, vestuario, acciones preconcebidas, guión, aunque por otro la irrupción de la realidad es innegable, especialmente en lo que se refiere al registro oral y al diálogo explicativo incorporado como fundamento del relato. Al tratarse de entrevistas, en muchos casos, o de narraciones subjetivizadas que realizan los propios avatares, y sus voces son reales, el anclaje a la realidad viene muchas veces por la dimensión más oral, ¿no?, por la presencia de voces auténticas que van contando sus propias historias. Todos son avatares que perfilan, además con gran detalle, su identidad virtual a través de la invención de un nombre y sobre todo de la selección de disfraces que definirían la esencia de quiénes son sus yoes auténticos, porque ellos realmente defienden que es la autenticidad de lo que están haciendo en ese mundo virtual, sus yoes auténticos, que son los que no pueden
construir o no les dejan construir fuera del juego, ¿no? En el mundo original sus problemas son insuperables, la amistad no existe, se sienten solos, no alcanzan sus objetivos. El espacio virtual se concibe como un reverso heterotópico. El margen de ilusión que les permite la supervivencia en ambos mundos procede solamente de la realidad segunda que han creado con sus extraños avatares que adoptan rasgos de animales, de criaturas casi míticas. Estoy pensando sobre todo en We Met in Virtual Reality, que son vampiros o personajes procedentes, avatares procedentes del mundo del anime. A pesar de la ficcionalización evidente del conjunto, los avatares performan sus identidades de forma natural y espontánea, libremente, pero la teatralidad entra en contraste o en conflicto con el funcionamiento mimético del oral. Son sus propias voces las que se asocian a sus acciones virtuales y las que mantienen el mayor grado de realismo, las que se instalan para el espectador como documento. Y esta es una cita de Erlich, que es bastante significativa, ¿no? Los cuerpos y las palabras no solo van juntos, sino que las voces son casi el único factor que produce presencia y corporalidad, una suerte de corporalidad vocálica o vocal, a la que los avatares añaden una sustancia secundaria. La voz es también portadora de la memoria a la que el documental quiere dar presencia. Los residentes presentados en We Met in Virtual Reality consiguen transmitir una cierta sensación de proximidad por su grado de compromiso con la cimentación de relaciones que van más allá del puro entretenimiento. De este modo se entiende el valor de un matrimonio online que no se reduce en absoluto a un puro acto de habla y adquiere una dimensión personal evidente para las dos personas que comparten este acto, ¿no? Por otro lado, se percibe en este tipo de universos, como en Second Life o en Jabo, la necesidad de expresarse artísticamente, eso es muy presente, ¿no?, en esta película, a través de creaciones originales o de adaptaciones de exposiciones de arte, conciertos de música o teatro o performance. Todo eso está presente en el documental. Y, bueno, esta es una tradición que remite, por ejemplo, a las experiencias de Eva y Marco Mates, del grupo, que reproducían dentro del universo de Second Life, reproducían pues grandes performances. Bueno, aquí tenéis una de Marina Abramovich y de Ulay, pero también podéis encontrar la famosa performance de Chris Barden reproducida en este mismo contexto. Esta es la de Shot de Chris Barden. Esta necesidad de expresión artística está en el origen del segundo filme del que trataremos en este acercamiento al medio del documental animado, que es el filme Grand Theft Hamlet. También ha tenido una repercusión importante, ¿no?, con premios en el British Film Independent o en el Festival de Sitges. En este caso se trata de documentar la intervención de dos usuarios en el universo de Grand Theft Auto 5, que, aún no siendo exactamente un videojuego de simulación social, se convirtió en época del coronavirus en uno de los espacios favoritos para quienes practicaron lo que Castronova denominaba el éxodo al mundo virtual, ¿no? Todos somos conscientes de que durante el coronavirus el consumo de videojuegos aumentó exponencialmente. En el origen del proyecto, la idea misma del teatro. Dos actores amigos, Sam Crane y Mark Osterven, que se ven sin trabajo durante el confinamiento, tienen como único lugar de encuentro la ciudad de Los Santos, una de las ciudades del universo del videojuego, ¿no? En sus paseos descubren un anfiteatro, Pinewood Bowl, y de ahí surge la idea de poner en escena
Hamlet en el interior del mundo de GTA, en una especie de intervención reapropiativa similar a las realizadas por Jean Munro, por ejemplo, esta, que es My Trip to Liberty City. Había un antecedente para esta película que estamos viendo, que era Okay, this is just some of the video from my trip to Liberty City. En el que un turista canadiense, que es el propio Jim Munro, pasea por el universo del videojuego. Su intención no es en absoluto jugar, sino hacer un poco de flaner dentro de este universo lúdico, ¿no? La película de Grand Theft Hamlet, codirigida por la mujer de Crane, Penny Grills, muestra las dificultades de casting, ensayos y representación de la pieza shakespeariana, que la representación tuvo finalmente lugar online el 4 de julio de 2022. En realidad, en la película nunca llegamos a ver completa esa representación. Lo que se nos dan son fragmentos del proceso de preparación y de representación también, ¿no? Fragmentos recitados por algunos de los participantes en contextos propios del videojuego, como cuando el usuario Deep Dola 101 actúa como el príncipe en la escena segunda del acto segundo, aterrizando en un helicóptero que hará explotar con una granada, ¿no? Este tipo de disparates, es decir, Hamlet, disparatado, pero de forma muy divertida, y finalmente con algunos momentos también de emoción shakespeariana, que la crítica pues, ha evidentemente saludado, ¿no? No sé si creo que... Bueno, este es el anfiteatro que se encuentra, de repente, pues en su paseo inicial por el videojuego, se encuentra con un anfiteatro y ahí deciden lanzar una obra de teatro como Hamlet. Bueno, estos son algunos de los usuarios. Y esta es la película. Hesitation is but to whet thy almost blunted purpose. But look, amazement on thy mother sits. Oh, step between her and her fighting soul. Speak to her, Hamlet. I wist with you, lady. Up he rose and donned his clothes, and docked the chain of doors. Let in the maid that out the maid never departed more. How long has she been thus? King's to blame. Here, thou incestuous, murderous, damned Dane, follow my mother. Nos vamos acercando al final, y es lo que quería presentaros aquí. A ver si puedo localizar. My mother. Just a sad exchange. Forgiveness with me. Noble Hamlet, mine and my father's death come not upon me, nor thine on me. Heaven make thee free of it. I follow thee. Now might I do it, Pat. Now he is praying. And now I'll do it. Alas, he's mad. Do not forget. This hesitation is but to whet thy almost blunted purpose. But look, amazement on thy mother sits. Oh, step between her and her fighting soul. Speak to her, Hamlet. I wist with you, lady. Up he rose and donned his clothes, and docked the chain of doors. Let in the maid that out the maid never departed more. Pues ha escogido. How long has she been thus? King's to blame. Here, thou incestuous, murderous, damned Dane, follow my mother. Just a sad exchange. Forgiveness with me. Noble Hamlet, mine and my father's death come not upon me, nor thine on me. Presenta aspectos de lo que Ehrlich denomina in-game documentaries of non-game realities, ejemplificados por los trabajos de Jacqueline Goss,
Strangers Comes to Town, del año 2007, que emplea como avatares no humanos los troles de World of Warcraft con el fin de dar cuenta de la experiencia de inmigrantes. O, por ejemplo, Another Planet, de Amir Yatsiv, que echa mano de la animación para la recreación del campo de concentración, como decíamos también antes, de Auschwitz. En ambos filmes, como Vivian Sobchak ha señalado, los contextos de sufrimiento contribuyen a crear empatía, un sentido de la responsabilidad y una conciencia ética. La ausencia de mímesis visual en Grand Theft Auto, en un contexto mucho más lúdico, en ese contexto, los avatares funcionan como simples agentes performativos en manos de sus usuarios. El compromiso del espectador es, por tanto, menor, creo yo, más allá de cierto aire de suspense y un evidente alcance cómico, lo que se acentúa aún más en la versión fílmica. Los dos documentales analizados dan cuenta de una praxis que, por ejemplo, Keishon Murphy denomina acción ergódica, citando a Arshed, ¿no? En la que unos fragmentos de obras teatrales se desarrollan en forma de videojuegos. Bueno, no se trata ahora de entrar en otras cuestiones, porque nos queda muy poco tiempo. Yo creo que es interesante colocarlo, han hecho, por ejemplo, en un libro muy importante que se llama Actors and Avatars, para estas cuestiones, Dieter Mesch y los miembros de su grupo de investigación, ¿no?, que han utilizado el concepto de valle inquietante para analizar este tipo de prácticas, el concepto propuesto por Masahiro Mori. Tampoco voy a entrar ahí porque supongo que por lo menos algunos de vosotros conocéis, ¿no?, todo esto, pero sí en la presentación o en la investigación sobre estos dos documentales, pues se han ido sumando otros documentales también muy interesantes, también de carácter, en este caso de carácter híbrido. No es infrecuente en los documentales animados que se mezcle el lenguaje de la animación con el lenguaje del documental más convencional, ¿no? Esto sucede en esta película, que aquí en España se llamó simplemente Ibelin, que es un documental que utiliza la animación convencional y el machinima para reconstruir la vida en World of Warcraft, la vida de Mats Steen, un enfermo con distrofia muscular que se murió a los 25 años, y los padres, después de que él se hubiera muerto, descubrieron que había tenido una grandísima actividad como jugador con el nombre de Ibelin, y lo que hacen en el documental es reconstruir esta experiencia en una especie de reenactment, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunas imágenes. Esta es muy interesante, Nietzsche Island, en donde los directores, que son Etienne Barbier, Guillaume Cos y Quentin Leguac, lo que hacen es vivir durante pues casi 1000 horas en el videojuego de supervivencia extrema DayZ, bueno, entrar en contacto dentro de ese universo. Digo que es extremo porque te encuentras con personajes que realmente son de lo más estrafalario, ¿no? Amas de casa que, por ejemplo, se dedican a matar gente dentro del videojuego, ¿no? Casi mientras están planchando, pues hacen este tipo de cosas. Y digo porque es un caso real que aparece en el videojuego, ¿no? Sí, y ya voy a ir cerrando. Bueno, aquí veis imágenes ya no sé si la reconocéis, de Black Mirror, ¿no? Como la serie Black Mirror nos ha cansado de explicar en algunos de sus episodios más aclamados, ahí veíais imágenes de algunos de ellos, las imágenes tradicionales ya no sirven para representar el mundo y para dar cuenta de las subjetividades contemporáneas. Vivimos en una sociedad ansiosa por incorporarse, en este caso, a universos animados y virtuales en busca de distracción.
Charlie Brooker, el responsable de la serie, nos ha enseñado que esa decisión siempre tiene repercusiones impactantes sobre la identidad del ser humano en una cultura tan altamente tecnologizada como la nuestra. Muchas gracias. Bueno, en nuestra brega tecnológica al principio de la comunicación, he empezado un poco precipitadamente, os pido disculpas, el título de la conferencia que no he mencionado y que habrá quedado, es raro que venga al final, pero me gustaría leer The Player is the Thing, con la cita aquella shakespeariana, documentales animados en tiempos de pandemia. O sea que, bueno, vamos mal de tiempo, pero una pregunta, digamos, muy concreta y precisa, deberíamos de poder abrir espacio. Ahí hay una de Helios, justo en el centro. Sí, un segundito, enseguida. Está el micro. Muchas gracias por la presentación y enhorabuena. Quería preguntarte directamente, ha hablado ahora justo al final de lo híbrido, ¿no? Y al principio comentabas sobre Vals con Basir. Y ibas contando cómo se construye ese documental de Ari Folman, cómo lo va haciendo precisamente para darle ese carácter más incluso documental a la imagen animada, con testimonios de los antiguos combatientes del Sahel, del ejército israelí. Y quería preguntarte qué te parece el final del documental, cuando aparecen ya las imágenes reales, ¿no? Si tú crees que sirven precisamente para constatar más, para apuntillar el carácter documental que tiene el trabajo, o si por el contrario, que a veces pienso también a ese respecto, lo que quiere es, al revés, dar un mayor sentido ficcional a toda la parte animada, ¿no? Al tratarse un poco de una autoficción. Entonces, para que me des tu opinión a ese respecto. Muchas gracias. Bueno, como decía a lo largo de mi intervención, ¿no? Es muy frecuente que las no ficciones animadas tengan o utilicen esa forma híbrida que tú mencionabas entre lo real y lo real animado, ¿no? Yo creo que es una forma de confirmar el pacto de lo documental, ¿no? Es decir, de demostrar o de hacer ver al espectador que lo que ha estado viendo no es una ficción, sino que esa realidad pertenece a personas reales que han narrado sus experiencias y sus traumas, ¿no? En este caso hay una vinculación directa con la idea de identidad, pero también con la idea de trauma, ¿no? Como todos los personajes que se entrevistan y que forman parte de esa unidad que participó en las masacres de la guerra del Líbano, ¿no? Son quienes realmente se responsabilizan de esos discursos, ¿no? En el caso de esta película se utiliza un tipo de animación bastante tradicional, aunque creo que fueron ellos los que inventaron el mecanismo para realizar esa animación. No es una animación por medios rotoscópicos, que es lo que más se utiliza en este caso. En esta película no es así. Entonces puede dar la impresión acentuada por algunos momentos de carácter más intenso, por ejemplo el comienzo, ¿no? Con los perros que están habitando los sueños de uno de los personajes, ¿no? O la propia imaginación del director cuando se apropia de las imágenes que otros le han contado, ¿no? Eso es muy interesante, como el tema de esta película es el trauma, pero sobre todo la memoria, ¿no? Cómo se reconstruye la memoria de estos personajes, la memoria del propio director, y cómo esa memoria está contaminada por lo que otros cuentan, ¿no? Eso es una idea muy, muy interesante, y me parece que el final es como anclar en la realidad todo lo que se ha presentado de otra forma antes.
Muy bien, pues creo que lo dejamos aquí. La ponencia de Anxo ABUÍN nos ha dejado una idea de remediación del propio medio, ¿no?, del documental. Esperamos verlo publicado con nosotros en breve. Muchas gracias y pasamos a la siguiente ponencia con Ron Carey, la cita de Buzz con Bashir. Además me viene muy bien para enlazar con la parte de periodismo que vamos a hablar ahora mismo. Gracias, Anxo. Ron. Y damos la bienvenida a Ron Carey. Ron Carey es periodista, desarrolló una trayectoria profesional muy extensa, fundamentalmente en una de las revistas, un semanario estadounidense clásico, fundamental para la información política internacional de los Estados Unidos y más allá, The Nation. Y está con nosotros para abrir un espacio relacionado con el periodismo dentro de nuestro Congreso. En nuestro proyecto FIC-TRANS hay una parte de la investigación que se desarrolla en relación a los medios de información en prensa y el problema de la oscilación y la relación entre acontecimientos y ficcionalización de los acontecimientos, que parece propio de la literatura, del teatro, del cine, es un problema que tiene su propia especificidad y que tiene sus propias dimensiones muy delicadas, muy graves y muy polémicas dentro del ámbito de la escritura periodística y de la información periodística. Queríamos abrir también un espacio específico sobre la información periodística en torno al conflicto de Oriente Próximo, por llamarlo con un eufemismo que enseguida corregiré, ¿no? Somos testigos y hemos sido testigos de una ocupación colonial y de los últimos 2 años de una masacre que las Naciones Unidas y distintos organismos internacionales han calificado de genocidio. Y en torno a este genocidio y en torno a esta masacre, la labor periodística a nivel internacional ha adquirido un protagonismo fundamental y al mismo tiempo desgraciado por motivos que vamos también a poder comentar. Ron es el editor de 2 libros importantes que quiero mencionar, aparte de sus muchos artículos sobre Palestina, sobre Cisjordania, sobre la intifada, la segunda intifada. Podéis encontrar en la web de The Nation algunos artículos que están abiertos para su lectura, pero quiero citar dos libros. The New Intifada, Resisting Israel's Apartheid, que es una colección de ensayos de autores palestinos, árabes y judíos israelíes, junto con algunos autores norteamericanos, egipcios, algún autor inglés también, que comentaban en aquel momento los disturbios y el conflicto, la violencia y la situación en la ocupación en torno al 2001, al septiembre del 2001. Aparte de este libro, él también es el editor de The Other Israel, Voices of Refusal and Dissent, junto con Jonathan Shaining. Es decir, tenemos a un periodista de una experiencia muy dilatada en información internacional y vamos a dialogar con él sobre el periodismo fundamentalmente norteamericano, el trabajo en torno a este proceso histórico de conflicto Israel-Palestina durante los próximos minutos. Vamos a utilizar el inglés, vamos a estar dialogando con Ron en inglés. Él entiende perfectamente el español,
y las preguntas Q&A podremos hacerlas en español. Incluso en algún momento estaremos shifting from English into Spanish. But at the beginning, he's going to make an initial reflection about this topic that we asked him to prepare. And I want to thank you very much. This is your first time in the University of Granada, although you have bonds to Granada as well. And please, the world is yours. Thank you. And we're looking forward to listening to you and then making this conversation. Sí. Agradezco mucho a Domingo y la universidad y la facultad por invitarme. Sí, empiezo en inglés y después si queremos entre inglés y español, bueno. So I think maybe a good idea would be for me to very, very briefly explain how The Nation magazine is situated in the broader US media. So The Nation magazine was founded in 1865, 150 years ago, right after the end of the American Civil War. And it was founded by abolitionists. And for the first 40 or 50 years, it was what we might call classically liberal in its politics. It believed in free markets, not very particularly friendly to labor, but was very much anti-imperialist when the first big wave of US imperialism began in the 1890s. But ever since the First World War, the magazine has been basically left liberal, kind of similar to what we in Spain might consider today El Público, El Diario, Contexto, more or less like that. Very critical of capitalism, entertained Marxist and socialist ideas, but wasn't never doctrinaire Marxist. It was more a mixture of liberal and leftists. It was always this uneasy clash between liberalism and radicalism. And we had very many famous writers from the very beginning. For example, the novelist Henry James. In later years, James Baldwin. Martin Luther King wrote a regular column for The Nation during the height of the Civil Rights Movement. And what would be very interesting to a Spanish audience is that after the collapse of the Republic in 1939 here in Spain, the foreign minister of the Republic, Juan Álvarez del Valle, he had to flee from Spain. He became an editor at The Nation and was an editor for about 10 years at The Nation. And in fact, he wrote articles about Spain and the Spanish situation. In one article, he reported from the Maquis. He entered northern Spain secretly to report from the Maquis. And during the Civil War, The Nation was very, very fervent supporter of the Republic. We wrote many articles supporting the Republic. It was a great cause for the left in the United States, as you know. Anyway, so I came to The Nation many years later, and as Domingo has pointed out, I wrote these two books, and since roughly the beginning of this century, around 2000, I functioned more or less as maybe the primary foreign editor, but my particular focus was on Middle East politics and the Israel-Palestine conflict. And one thing I might add about these two books, the second book, The Other Israel, was translated into Spanish as El Otro Israel. It's probably not still in print, but it was translated into Spanish. And an interesting fact about that book is that one of the things that I learned very early when I got interested in the conflict, Israel-Palestine conflict, is many of my most important teachers were, in fact, Israelis, Israeli Jews, especially the new historians, people like Benny Morris, Avi Schleim, Ilan Pape, Simcha Flapan, sociologists like Baruch Kimmerling and Oren Yiftachel, political scientists like Neve Gordon. And one of the things I wanted to demonstrate in that second book is this is not simply a conflict between Israelis and Palestinians, or between Jews and Palestinians, or Jews and Muslims, as so many people pretend to say. It's really a conflict between a settler colonial occupation that seeks to dominate another people and a cause for justice
and equal rights. And many, many Israelis recognize that and realize the truth of that conflict. Fewer and fewer now, because the country has become more and more conservative, more and more really fascist. It's basically a country that is fully committed to what is genocide now, sadly. Maybe 10% of the population is opposed to it, but the country is overwhelmingly supporting the mass murder in Gaza right now. So that's sort of a beginning presentation. Sure, and if we think in the crisis that came along after 2008, collapse of Wall Street, the global crisis, the collapse of the printing press, newspaper, media enterprises, with the ruin of the financing system through advertisement, and the eruption or the normalization of digital online versions of magazines, the fall of sellings of paper, newspaper, etc. All this cultural, technological, plus the crisis of credibility of journalism in general, the increasing lack of trust in journalism as an institution, which is a global crisis in itself. Would you say that all those factors together affected somehow the perception of that conflict, of that colonial situation with all the violence, constant violence going on, and the perception of American public or readers, etc., changed or was affected somehow in that particular context, which is where we came from partly. And then we will talk about post-pandemic as well. Only to a certain extent, because one of the remarkable things about the American media, going back at least until, let's say, the early to mid-1970s, is that the mainstream media overwhelmingly, from the liberal side to the center to the far right, was overwhelmingly supportive of Israel in how it has presented this conflict. This was true in the 1970s, 1980s, 1990s, 2000s, 2010, up to this moment, overwhelmingly presents the conflict from the side of the Israelis, from the perspective of the Israelis. So the vast changes in the media in the United States has affected many things, and we can discuss that in a moment, but the United States media, like the US government, the media has basically followed the government, has presented Israel as an ally so close to the United States that it's essentially almost a part of the United States. It's almost like indissoluble bond is how people call it. Let there be no daylight between Israel and the United States is a common saying from all politicians. And this is true. This has been true for Democrats and Republicans. But what has changed enormously over the years is the way in which the conflict is perceived by the public in the United States. And that's changed a lot. And I think it might be worth a little bit to explain how it's changed. So I would say that from roughly the 1960s, when the close bond between the United States and Israel really was solidified around the time of the 1967 war, the support for Israel in the United States was overwhelmingly more powerful from the Democrats, not so much Democratic Party, but the base of the Democratic Party. And supporting Israel very strongly and being a liberal was not considered a contradiction in the United States, because the myth of Israel as a great flowering democracy, the only democracy in the Middle East, as people often said, as a kind of island of modernism in a sea of dictatorships and terrorism, you know, all these myths about Israel as a tiny country defending itself against, David defending itself against a Goliath of Arab enemies. These myths were fervently believed in the United States by liberals. And that was true roughly up through the 1980s or thereabouts. But
Starting very slowly in the 70s and 80s, but advancing rapidly, the shift started to happen whereby increasing support for Israel came from the right, especially from Christians. Christian Zionism really began to become a powerful force in America in the 1980s and 90s and accelerated rapidly. There were some very, very influential, powerful Protestant ministers. For example, Jerry Falwell, who started the Christian Coalition in the 1970s, Pat Robertson. There were a series of novels in the 1980s called the Left Behind series. And one aspect of what is called dispensationalist and millenarianism in the Christian movement asserted that you cannot be a good Christian if you do not fervently support Israel. And this was a very, very powerful movement in the US. I'm talking tens of millions of people. This became a belief. Meanwhile, at the same time, as Israel's occupation over Palestinians became increasingly brutal, as Americans began to see the brutality of the Israeli regime in the Lebanon War first in 1982, and then during the first Intifada in the late 1980s, it was getting increasingly hard to accept these myths about Israel as a great democracy. And what you began to see very slowly at first, but gradually increasing, is liberals began to move away from support of Israel. And one of the key aspects of this movement was American Jews. American Jews of the generation of the 1960s were very, very fervent supporters of Israel. What we might call my generation, people in their 60s, now in their 60s, 70s, 80s, really, really strong supporters of Israel. They were raised believing all these myths about Israel. But younger Jews, starting slowly in the 1980s, but increasingly in the 90s, and even more so in this century, began to move away from Zionism, abandon Zionism, to the point where over the last 15 to 20 years, many of the most fervent activists for Palestinian justice are American Jews. If you go to university campuses in the United States and look at who is a member of the organization Students for Justice in Palestine, there will be many, of course, many Palestinians and Arabs of other nationalities, but many of them are Jews. And organizations like Jewish Voice for Peace, Not in My Name, If Not Now, have become very active. And another point about the big changes in the United States is from the 1960s up through the 1980s and 90s, one of the key strategies of the Israel lobby is don't ever play favors between the Democrats and the Republicans. We need to cultivate friendship with both parties and make it seem as if support for Israel is a universal ethical cause in the United States. That began to disappear in this century when Benjamin Netanyahu increasingly openly supported the Republican Party against the Democrats. You could see this happening during the presidency of Barack Obama, when Netanyahu openly confronted Barack Obama and was welcomed by Republicans. This was never the case in the 60s or 70s or 80s. No Israeli leader would try to interfere with domestic American politics and support one party over another. That was considered taboo. You can't ever do this. But this began to happen in this century. So what we've begun to see, and you can see it right now, polls show that overwhelmingly Democrats don't support Israel, and they actually favor Palestinians far more over Israelis than, and this was never the case in the past. This is a huge sea change in the public. But again, I want to going back to the media presentation. The mainstream media still overwhelmingly reflects the politics of the US government, which is overwhelmingly supportive of Israel. That really hasn't changed. So you see a big conflict between public perception of the conflict, growing consciousness of Israel as an apartheid regime, as a regime of brutality, as a regime that is now committing genocide, versus this still overwhelming sentiment among national politicians of both parties to support Israel. It's eroding in the Democratic Party very rapidly, but still, politicians at the national level are mostly supportive of the country. Let's jump briefly to what you know about
the situation in the last 2 years in Gaza. I mean, the fact that journalists and media have not been allowed to work in the field, and the fact that 240 journalists, mostly Palestinian, all of them mostly Palestinian journalists, has been killed during these last 2 years, which is a loss that goes beyond the number of journalists killed in the biggest 3 late wars of 20th century, which is to say something. How to handle the idea of the public audience, the public interest on what's going on there, when international press can't get in and you depend on a bunch of guys who are working in such condition, even if smartphones have changed everything and we had a lot of information. What's your perception or your evaluation of that, of this particular situation in these last 2 years there? It's a complex picture because while it is true that it's almost impossible for outside journalists to get into Gaza, and it's still true that in the United States, overwhelmingly the media present the conflict from, I should say the genocide, not the conflict. They present it from the US government and Israeli government perspective. The fact that for years now, people are no longer completely dependent on mainstream newspapers and television. We have the internet, and there's so many different ways people can access information. It's true, the internet is, social media are riddled with, lies and conspiracy theories and all sorts of crazy, sources that cannot be trusted. The fact is, images from what is happening inside Gaza are almost impossible to ignore. They're almost impossible to evade. What has made that even more difficult to hide is that the Israeli government and Israeli soldiers, they're not trying to hide what they're doing. They're openly declaring what they're doing, and they're very proud of what they're doing. You can see numerous videos of Israeli soldiers inside Gaza committing acts of brutality, talking proudly about how they've killed children over and over repeatedly. We see images of them blowing up universities, destroying schools. This is not something they're trying to hide, and that's one of the most astonishing things about this genocide, is it's completely, they're declaring it in front of the world, and the Israeli government officials are saying to the world, we're going to destroy everything. Polls show that a vast majority of the Israeli public think there are no innocent people in Gaza. Zero. There are no innocent people. Even the children are guilty. This is what polls show. And that's kind of hard to hide to the public, even though the mainstream media try to hide it. So the public sees what's happening, even though it's hard for journalists to get inside Gaza. But information is coming out. Everybody has a phone. Ordinary citizens inside Gaza can tell people around the world what they're experiencing. It's hard to forget, for example, when this little girl, Hind Rajab, a year ago, her family was bombed by, her car was hit by a Israeli shell, and she was talking on the phone to her loved ones, please come and get me, please come and get me. This little girl, she's like 5 years old, and her family had been killed, and while she's talking on the phone, you don't see, but you hear these Israeli soldiers killing her. There are numerous incidents like this. So the information gets out, it gets around. Again, it's a very contested issue in the United States because the mainstream media and the Israel lobby, which I want to emphasize is not the Jewish lobby, it's much broader than that. It has to do with the national security state. It has to do with evangelical Christians. The Israel lobby is a big and multivariate institution. It's trying to suppress this. It's trying to silence the information. We've seen how they have tried to shut down university protests against the events in Gaza. But again, the information gets out. More and more people see what's happening. You can see even politicians on the right wing in America
saying, I can't deny that this is happening. There's a very notorious congresswoman from Georgia, Marjorie Taylor Greene, very right-wing, extrema derecha, mostly a horrible politician, a terrible person. But she said, look, we're committing genocide in Gaza. She said, I can't not see what I have seen. And this is kind of a shocking thing in terms of the American public presence for a politician like that to make this claim. In the past, almost no representative or senator would make such an aggressive statement. Yeah, a few maybe of the most, far left Democrats from some districts, but now you see Democrats saying it, and even now some Republicans are starting to say, no, this is really, really bad. This is terrible what's happening. Yeah, you were mentioning the case of Hind Rajab, which became a movie actually, which was awarded in Venice, and this is another case of documenting and somehow of making up a story out of such a real, such event that is so shocking and so so terrible at this moment. No, we've been working during the conference on the borders and limits of fiction and facts. Of course, fiction is something normally not to be attached to the work of a journalist, but if we try to go beyond what's going on in Palestine and Gaza and think a little bit about the state of the imaginary of the public, mainly in the United States, but not only, concerning how to access the real version or narrative of events, and recalling the famous answer of Conway after the first election of Donald Trump in 2016, when after obvious and stupid lie of the Secretary of Communication about the attendance of the proclamation of Donald Trump, about the people who were there beside the White House, she mentioned that famous sentence about, okay, these are alternative facts, no? So the term post-truth is not so fashionable so far, but if we think in that state of imaginary about the lack of resources and the lack of platforms for the public to access truth in terms of what's going on, in terms of professional journalist, documentation, etc. What would be your perception at the moment? I mean, is there hope for really trusting some media, or do we have to find new channels or solutions to really don't give up? Because the problem now sometimes is to have this impression that people not only have stopped trusting in journalism. I mean, polls are there here in Europe. The Reuters agency have done this sort of polls around, and the lack of trust in journalism among young people is really shocking, and not only among young people. So how could we figure out some light in order to keep, That's a very difficult question. I think looking at it from the perspective of what I would call a critical left observer of the media and in the media in the United States, what seemed very clear to me from a very young age, again, looking at how the United States government works and how the media present how the United States government works, it was obvious that the media was never trustworthy, the mainstream media. You know, it was clear to me the media lied to the country about what the United States was doing in Vietnam. I saw that as a child, you know. Only when I got older did I realize the depth of the deceit of the U.S. media. It was true about how the U.S. media acted vis-a-vis, for example,
so many coups d'etat in Chile, in Guatemala, in Iran, the way the US government acted in Central America and the way the media presented it, there was never really a trustworthy mainstream media. So I come at it from a slightly different perspective, is the media has never been an institution that we could take for granted as something that is trustworthy or not trustworthy. I think the more accurate way to look at it is to see that most media are compromised, especially media in the United States that are owned by powerful corporations and chains. They simply have no interest in reporting the truth. What they have an interest in is making money. And you referred to the growing crisis in journalism with, you know, the business crisis in media resulting from lack of advertising, the decline of newspapers. Yeah, that has been a terrible crisis for journalists and journalism, but I don't think it has changed much. Yeah, it's not that we had a healthy journalistic community that was always giving accurate information. I don't want to overstate that, because it is true that before the concentration of media and before the internet, there was a stable media in the sense that you had many, many healthy newspapers, and many of these newspapers were controlled locally in the United States. So you had multivariate reportage, especially in local politics. So in some senses it was healthier in the sense that the public got maybe more trustworthy information about many issues. I think the deceit and the lies were more obvious in terms of foreign policy, the way the media presented how America acted in the world. We lie to ourselves about America being a democracy that only sorts democracies abroad. And of course, when you start to look a little bit, just a little bit, you see how false that is. It's true. I think now what we're seeing is a growing, I might call it ideologization of the media, where different sectors are siloed into their own belief systems. So you have far right-wing people only reading or listening to right-wing news, central people listening to centrist news. Yeah, polarization. In the past, most of the country in the United States depended on their information from three television networks and their local newspaper. That's what people got their news from. And there was a kind of centralized presentation of the news. There are many ways in which we can criticize this. It didn't allow any leftist opinion, and it tended to shut out the most extreme right-wing opinion. But it was very corporate friendly. It was very, you know, we talk about state-run media and the former Soviet Union. In a way, the United States had a kind of a similar thing, which was even more insidious, because it didn't present itself and it didn't seem to be something that was controlled. It seemed very free, and it presented itself as very free and very open, but in fact it was very narrow. And what we have now is that has completely exploded. So now we have much more powerful and much greater ultra-right-wing fascist media in the United States that are very, very influential. In fact, the most influential media since the last 20 or 25 years in the United States have been what I might call quasi-fascist or fascist. Very xenophobic, very anti-immigrant. It's what gave rise to Trump. And this didn't just start 5 years ago, 10 years ago, 15 years ago. This really began in the 1980s and 1990s, when you saw talk radio, the rise of what we call talk radio. These very, very influential radio stations with ultra-right-wing hosts, people like Rush Limbaugh and Glenn Beck and Alex Jones, ranting for hours about feminazis and liberals taking away our freedom, and criminal immigrants pouring into our country to destroy America. This stuff didn't begin 10 years, 15, 20 years ago. It began in the 1980s, and it accelerated throughout the 90s. What we see now with Donald Trump in the United States is something, the seeds to that began almost 40 years ago and has been growing ever since. And again, we also have places like The Nation magazine, we have Democracy Now!, we have these left institutional media, which are very small. Again, they are
not influential in the way the far-right media is, but they are respected among a small sector. So it's a very mixed picture. Excuse me, un poco resfriado. You ask, is there hope? I think there's always hope, because I think the capacity of ordinary people to find out what's going on is not any less than it was 40 or 50 years ago. I think while the seduction of fascism is a very, very dangerous issue in the United States now, in fact, we're heading towards a dictatorship with Trump. It's not something in the future, it's actually happening right now. I think also the resistance to that is very alive. We can see it with the election in New York City of Zoran Mamdani, who is a great hope, a wonderful progressive politician. Again, it's only New York City, and it's only alcalde, but it's something to hope for. There are other things like that happening. So I think it's a very complex picture, and I think to fall into one very clear prediction or another is mistaken. We just don't know. Okay, I appreciate very much this answer, because my question could sound a little bit naive about pre-Trump or pre-digital revolution. Journalism, of course, was an institution very complex, where you were not supposed to be finding the truth all the time, of course. Just a last tiny question before opening the floor about, you just came to Spain, you're moving to live here in Spain. Talking about the conflict, maybe your perception is not, of course, as rounded or as complete as what's going on in the States, but from what you grasp and what you can talk with friends here and read in media, etc., how would you react to the way that media is also treating the conflict, the war, the genocide, etc., here in Spain? The media in Spain? Media in Spain. Well, actually, for me, it's like night and day. I think a lot of it has to do with the culture of the two countries. You know, I talked earlier about how the United States is so closely bonded with Israel, it's almost a mistake to think of them as two separate countries. But in Spain, I think there has, for decades, been a much stronger critical approach to Israel versus Arab countries. Spain, decades ago, was one of the first countries to recognize the PLO, long before Hamas existed. Welcomed Yasser Arafat, I forget which prime minister it was, who talked to Arafat in the 1970s. Spain was never ultra-Zionist in any sense of the word. Yes, it was an ally of the United States, but Spain was the host of the Madrid conference in 1991, and it was chosen because Spain was seen to be one of the more, I would say, even-handed or sympathetic to Palestine countries. So when I look at the media, and I read the media, I read El País, I read, because I'm in Barcelona, I read La Vanguardia, El Diario, Público, Contexto. I think the overall media presentation of the conflict and also the public perception is much more progressive than in the United States, I have to say. The media is more, I mean, even, you know, the PP, I mean, yes, we have voices in the PP that have been very critical of Palestine, the more populist voices like Díaz Ayuso and others, but I think the general spectrum of opinion in Spain is overwhelmingly more sympathetic to Palestine than in the United States. It's changing in the United States. It's, you know, you can see, not just on the left as before, but among liberals, sympathy for Palestine is growing very rapidly in the United States. But I think that's something that has existed for a while in Spain. So I see Spain, along with Ireland, as being, you know, the countries most sympathetic to Palestine. We could see that with a recent announcement by Sánchez, you know, to stop arms deals and these other measures that he announced. Again, people from the hard left are very critical of Sánchez. They say he's not going far enough. You know, some of this is like fake. I know what some of the members of Podemos have said, but from the American perspective, believe me, this is a world of difference from what you see in the United States. Thank you very much. Bueno, vamos a pasar brevemente a unos minutos de preguntas.
por parte vuestra para Rowan, que pueden ser en español, en inglés, como queráis. Hay una primera aquí. Hi, thank you very much for your presentation. I'm very happy that you mentioned about the election of Zoran Mondani. As you are a New Yorker, I have to ask you to develop a bit more about your thoughts about the campaign and also how the press view his electoral campaign and his victory. Oh, the media, Mamdani, it's amazing. The right-wing media and the centrist media were absolutely horrible about Mamdani. I mean, all the most vicious accusations. He's connected to terrorists. He's a Hamas supporter. He wants to destroy Israel. He wants to impose Sharia law in New York. This stuff was repeated constantly by the right-wing media. And also, another facet of the opposition to Mamdani, which is connected to this xenophobic, racist images, the wealthy classes are very terrified of Mamdani because he's a democratic socialist and he supports taxation of the rich. He really supports the working class of New York, and he's very open about that. And they are terrified of that. So what we call the billionaire class and the wealthy are also enraged and did everything they could to stop his candidacy with all kinds of accusations that he's going to destroy the city, he's going to get rid of the police department and let criminals run wild. He's, if you have any money at all, you need to flee New York because he's going to seize all the wealth of the rich. So there were vicious attacks against him. But at the same time, the reason he succeeded is that Mamdani is the product of a new kind of organizing that began about 15 or 20 years ago by Democratic Socialists of America. And the DSA, which has been growing steadily, slowly but steadily, made a project of trying to run people for local offices at the city council level, at the state senator level, the state legislature, and they supported and have been supporting candidates for something like 20, 25 years. And this has really created a community, a political community, a base, a political base that has been incredibly effective in Zoran Mamdani's campaign. He had tens of thousands of people going door to door, canvassing, asking people to vote for Mamdani. It's not just one charismatic politician, who starts talking truth to power. It's not really that. It's like there is a base, there is a social base of organizing behind Mamdani and other politicians. He is one of a bunch of state senators and local city council people who identify as democratic socialists, and they're Jewish, they're Muslim, they're atheist, they come from every ethnicity, and it's something that's really, we talked about, is there something to hope for? This is an example of that, is like, it's not just one charismatic, he is very charismatic, don't get me wrong, he's a brilliant politician, he's very funny, he's very engaging, he's very warm, he's very sharp, he's able to fight with anyone who opposes his views, but he is a representative of a new kind of politics, which I don't want to overstate it. It's small, but it's growing, and it's something that represents a hope from the left against the very powerful fascist movement. Okay, pues perfecto. Tenemos como un delay en el programa, el café del intermedio está ya servido y queremos darle las gracias a Ron por habernos acompañado hoy. Aquí tienes una de tus casas. Cuando estábamos rallying in New York in April and I told you, you have to come to Granada, you said yes, well, we are here.
Estamos aquí junto con la profesora Isolina Ballesteros, que es una de nuestras queridas colegas también, y esperamos teneros más veces en Granada en el futuro próximo. Ha sido muy importante y muy interesante oír estas reflexiones tuyas sobre el periodismo, la crisis y los sucesos terribles en Palestina y muchas cosas más. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias.